Again, I've chosen the worst way. This may be the tunnels where they used to put the wine or something. Probably. That's where I'm going next. Let's see what's in there. That's where I've been. Being here. The best way out. So let's go. Right now, we started right in the place we started. I'll take a look up there to that side. What do they do here? Something to hang yourself. In a good way. Not in a bad way. Let's go. Oh yeah. That looks like I was at the wrong building. That was far behind me. Oi? Não, não, sou desconhecido. Não, não. Aham. Oh, it's inhabited or so.
cigarro que me arranjes. Nem que seja de enrola. Pior que eu tenho. Obrigado, meu. Eu só tenho umas crises de comichão, estou todo mordido, a minha cadela apanhou pulgas, ela passa para mim, depois é as aranhas, e agora tive aí uma beca, mas fui atacado, não era para isto, tudo mordido do caralho, meu. Vou ter uma crise do caralho, meu. Tenho que ir ali, tenho que ir à água, meu. Tenho que ir à água salgada, que acho que faz bem. Pois é, água salgada tira o comichão. Isto nunca me aconteceu, boy. Nunca. Ah, se quando eu tinha. Sim, esta crise como eu estou a ter agora nunca me aconteceu, mano. Comigo já, eu tive gatos. gatos. Em todo lado, sabes? É uma comichão. Pois é uma comichão. Pois é, também o calor, sabes? O gajo está a suar. Também o suor a escorrer. Dá comichão. Isto também já é mais paranoia que outra coisa, sabes? Como é que se chama, amigos? Desculpa lá. Foda-se. Mas eu não se conheço as festinhas nem nada. Não, eu tô dando. Eu sou da Ericeira. Eu moro na Ericeira, né? Ok. Tô dando um rolezinho por aí. Ok. Estás de férias ou vives em Portugal? Eu moro aqui. Eu tô. Estás a gostar? Gosto. Eu não fui imigrante muitos anos, pá. 15 anos, vivi em 5 países. Alguns deles 2 vezes. Na França vivi 2 vezes. Na Holanda vivi 2 vezes. E em Andorra, não é que vivi, porque Andorra, não sei se conheces. Já fui lá. É só de inverno, estás a ver? É temporadas de inverno. Temporadas, né? Portanto, não é viver, estive lá a trabalhar, claro, depois volto. Dormir, né? Enquanto os outros países não, tive mesmo a viver. 3 anos. Caramba. E para a França, a primeira vez fui para lá com uma namorada francesa que eu conheci em Andorra, e então ela convidou-me para ir fazer as vindimas, que era em setembro, outubro, mas eu antes disso convidei para vir a Portugal, para vir ao boom de 2004. E ela veio comigo ao boom, ela era do Artec, conheço o som Artec? Artec. Na Artec não conheço. É Artecno. Artecno. Tecno mais estupidado. Sim. E nessa altura em França, isto era de 2003, 2004, nessa altura em França as festinhas, free parties, era tudo Artec, muito pouco trance. Em Portugal era ao contrário, era quase tudo trance. Vou deixar contigo, era quase tudo psytrance e muito pouco o Artec que havia era o que a gente chamava os freaks, que vinham com os caminhões, alguns vinham para aí de verão, né? E faziam as free parties deles, da Artec. Portanto, ela era toda do Artec. E então eu quis ela dizia, o trans é só bim. Não, ouviste o Goa de 97, 98, o trans agora já há o full on, já havia, estava a começar o Dark Trance, que é mais BPM, estás a ver? E então trouxe o álbum de 2004, realmente ela, o trance no final não é só bolinhas como eu pensava. Mas pronto, fui com ela para a França, fazer as vindimas e ao mesmo tempo, porque isto era no sul da França, o sul da França é assim, já é lindo. E quando digo sul é mesmo junto ao mar Mediterrâneo cá em baixo, estás a ver? E eu fiquei numa zona que é mais ou menos quase a meio, estás a ver? No sul, mas quase a meio, entre uma ponta e outra, que é Montpellier. Uma cidade a 20 km de Montpellier que chama-se Béziers, que ninguém conhece, por isso é que eu digo Montpellier. E então, ela, fomos para lá e então de segunda à sexta a gente trabalhava das 8 às 5 a fazer as vindimas, porque ela nem parecia, mas ela era riquinha. Quando eu perguntava, tu não trabalhas, porque assim eu ia para estes países, mas sempre trabalhei. Não sou rico, caralho. É vida de imigrante. Gajos que vivem em pedra e reciclam a comida, estás a ver? Sobrevivem. Eu não, eu sempre tentei, só na altura que estive com ela lá em França, no sul. Well, after talking to that random guy, he was funny. He talked for an hour, I guess, and I had to, he didn't stop, so I had to hear everything. And now I guess I'm at the place where they recorded the part of the La Casa de Papel. So let's see what's in here. I'll show you. Sad thing is that it's too touristic, many people around. So
the Mirador of Monsanto, and it's closed. And now it is a military base operation or something. And yeah, just a bit waste of time. And now I'm going to a place where I can find nature and hiking place and a fall, waterfall, and so on. And beside it there is an abandoned village that's not so big, but well, let's see what's happening. Well, I've arrived at the fall, and yeah, there are maybe some abandoned things here, but let's see.